Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Science Tube chaanalitti nagaan dhuftanii har'as barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa irratti gaafilee qormaataa 100 deebii isaanii wajjin boqonnaa tokko irraa qabadhee isinii dhiyaadheera. So our today's tutorial is on new curriculum biology grade 12 unit 1 100 exam question with answer tutorial in Afan Oromo. So don't forget your video ko kana laltan VPN banachun dagatina akasuma like subscribe gochun dagatina like subscribe gochun wanta adi gadi lakkisu dafe akka isin bira dhaqabu taasisam akasuma gaafa like subscribe gotan wanta gadi lakkisu dafe waan isin bira ga'uuf like subscribe gochun akasuma your video ko ilaltan VPN yokin sifoni banatani akka ilaltan isin gaafadha sababni isaas gaafa VPN banatani ilaltan video quality qabu fi akasuma naafillee waan faayida qabu waan ta'eef video quality qabu waan argatani VPN banatani ilalun dagatina. So let us start our today's tutorial on 100 exam question that is prepared from unit 1. Question number 1. Which of the following best describe the primary focus of biology as a science? Kannen arman gadi keessa gahi biology yokin gocha biology sirriitti xiyyeeffannaa irra hojjetu kan ta'e kamii jedha sirriitti kan irra xiyyeeffatu kamii jedha. So the answer should be B. Biology is a science responsible for studying all living organisms, which helps us to understand organisms ranging from the smallest bacteria to the largest one. Biology kanafu science waa'ee lubbu qabeeyyii akka qorannu nu gargaaru yoo ta'u innis organisms kanneen bacteria irraa hanga qurxummii guddaa wheels jedhamutti jechuudha. Question number 2. How does biology help in controlling spread of infectious disease? Biology dhukkuboota daddarboo ittisuu keessatti akkamiin nu gargaara yookiin akkamiin itti fayyadamnaadha. So the answer should be D. Biology highlights the practice like soap washing to remove microbes. Means that a practical application of biology familiar to most people is soap washing to remove microbes, which helps to control infectious disease. Question number 3. What is the primary goal of conservation biology? Kaayyoon inni jalqabaa biology kunuunsaa kan jennuun yookiin biology kunuunsa taasisuu maalidha? So that should be A. To protect and restore biodiversity on the earth. Kanaafuu biology kunuunsi biology keessatti wanti ilaalamuuf kaayyoon inni jalqabaa naannoo keenya kunuunsuu fi eeguu fi akkasuma naannoo keenya akka hin banne eeguudha jechuudha. Yookiin diversityin lubbu qabeeyyii lafa kanarra jiran akka eegaman godha jechuudha. Question number 4. Which of the following is not considered as renewable resource? Kanneen armaan gadi keessaa kan qabeenya haaromuu hin taane kamii jedha. Yookiin qabeenya hin haaromne kan ta'e kam jechuudha. So that should be C. Oil and natural gas. Qabeenya hin haaromne kanneen jennuun non-renewable kanneen jennuun wantoota akka zayitaa, gaasii uumamaa isaan kunniin yeroo nuti fayyadamne nu dhumatu jechuudha. Deefisanii bakka buusuu waan hin dandeenyeef kanaaf non-renewable resource yookiin qabeenya uumamaa haaromuu hin dandeenye jennee fudhanna. Kanneen akka ifa aduu, qilleensa, energy kanneen jennuun kun ammoo water, geothermal, cattle, crop, plant kan jennu lubbu qabeeyyii fi bu'aaleen lubbu qabeeyyii qabeenya uumamaa haaromuu danda'anidha jechuudha. Question number 5. What conservation method is suggested for maintaining tree populations? Kunuunsi malli kunuunsaa biqiloota uummata biqilootaa eeguudhaaf yookiin kunuunsuudhaaf gargaaramnu isa kam jedha. So that should be B. Copsing and planting new trees to replace cut ones. Biqiloota yeroo murru deebisnee dhaabuu qabna jechuudha. Biqiltuu tokko kan murru ta'e dursinee copsing yookiin dhaabuu qabna jechuudha. Gaafa biqiltuu tokko murre biqiltuu biraa baay'ifnee dhaabnee bakka buusuu qabna jechuudha. Kun haala kana yoo goone biqiloota kunuunsuu fi akka uummanni biqiloota sanii hin banne gochuu dandeenya jechuudha. Question number 6. What is the definition of food security according to United Nations Committee on Food World Security? Akka dhaabbanni nyaata addunyaa gamtaa nyaata addunyaa ibsetti wabii nyaataa jechuun kan akkamiiti jedha. So the answer should be A. Economic access to sufficient and safe food. Means that food security involves physical, social, economic access to sufficient, safe and nutrition food as defined by the United Nations Committee on the World Food Security. Akka dhaabbanni nyaata addunyaa ibsetti wabii nyaataa jechuun namni tokko nyaata qulqulluu nyaata gahaa ta'e
hawaasummaa gahaa ta'e keessatti qabeenya gahaa ta'e qabaatee soorata barbaachisu kan argatu yoo ta'e kun wabii soorataa mirkanaa'ee jedhamee ibsamaa jechuudha. Question number 7. How does biotechnology contribute to maintaining food security? Biotechnology akkamiin wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti akkamiin gumaacha godha akka jedhudha. So the answer should be A, by increasing the nutritional values of food. Soorata nutritionii gahaa qaban dabaluudhaan yookiin oomishuudhaan baayootekinooloojiin wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Question number 8. What role does biology play in creating conscious citizen? Gaheen biolojiin lammii dammaqina qabu uumuu keessatti qabu kan ta'e kami jedha. So the answer should be D, expanding awareness of social and environmental condition. Biologiin lammii dammaqina qabu uumuu keessatti barnoota kennuu fi waa'ee naannoo irratti ta'ee waa'ee hawaasummaa irratti barnoota kennuun lammii dammaqina qabu nu uumaa jechuudha. Biology helps in creating conscious citizen by raising awareness about social, global and environmental condition, empowering them to take responsibility for positive changes. Question number 9. Which type of malnutrition is characterized by a child being too short for their age? Gosa hanqina soorataa keessaa hanqina nyaataa keessaa kan amala daa'imni tokko dheerin isaa umrii isaatii gadi ta'e kan ibsu kami jedha. So the answer should be D, sustaining. Means that sustaining is a type of malnutrition and is specifically identified by a child height being significantly lower than the average for their age. Question number 10. According to World Conservation Union, what is represented by Venn diagram of overlapping circle? Akka dhaabbanni kunuunsa addunyaa ibsetti overlapping yookiin sarkiliin sadiin walitti hidhaman kunuunsa wal qabatee waa'ee kan maalii of keessa qabatanidha. So that should be D, economic, social and environmental dimension of sustainability. Means that the Venn diagram as described by World Conservation Union represent the interconnected economic, social and environmental aspect of sustainability. Question number 11. Which of the following best explains the role of biology in food security? Kanneen armaan gadii keessaa gaheen biolojiin wabii soorataa mirkaneessuu keessatti qabu kan sirriitti ibse kami jedha. So the answer should be D, producing high nutrient stable crops to combat malnutrition. Means that biology play in biology wabii soorataa mirkaneessuu keessatti gaheen inni qabu soorata nutrientii yookiin qabiyyee soorata gahaa qaban oomishuudha. Inni biraammoo hanqina soorataa yookiin dhabamuu soorataa hambisuudhaaf argannoowwan haaraa uumuudhaan itti fayyadama soorataa kan fooyyessuudha jechuudha. Question number 12. What is the role of biotechnologists related to food production? Gaheen biotechnologistoonni oomisha soorataa keessatti qaban kan ta'e kami jedha. So the answer should be C, designing processes and machinery for food and also drinking production. Means that biotechnologists are involved in designing manufacturing process and machinery that used to produce food and drink, ensuring consistency of flavor, color and texture. Kanaafuu biologistoonni yeroo oomisha soorataa keessatti soorata yookiin dhugaatiin oomishamu sun akka dhandhama gaarii qabaatu, halluu gaarii fi akkasuma boca gaarii akka qabaatu design gochuudhaan akka oomishni sun oomisha gaarii ta'u godhu jechuudha. Question number 1 gaafii 13ffaadha. Which practice is common application of biology people for familiar with? Application biology keessa kan ummanni sirriitti beeku kan ta'e kami jedha. So that should be C, regular hand washing to control infection. This ummanni mart biology akkana jedhee hundi harka dhiqataa jira. Kun sirriitti kan namoonni beekanidha jechuudha. Means that hand washing is widely recognized biological practice that help to control spread of microbes and infectious disease. Question number 14. What is the difference between renewable and non-renewable?
Gaafin kudha arfaffaan garaagarummaan qabeenya haara uumuu fi haara uumuu hin dandeenye kanneen jennuuni garaagarummaan isaanii maali jedha. So the answer should be D. Renewable resources are capable of being replaced indefinitely. Means that renewable resource can be replaced indefinitely while non-renewable resources have finite supply. Qabeenya haara uumuu danda'e kan qabeenya uumamaa haara uumuu danda'u kanneen jennuuni yoo itti fayyadamne deebisanii bakka obbuusuu danda'a yoo ta'u qabeenya uumamaa haara uumuu hin dandeenye kanneen jennuun ammoo kan yoo itti fayyadamnu dhumanii jechuudha yookiin deebisanii bakka obbuusuu hin dandeenyedha jechuudha. Question number 15. Which of the following is characteristics of a conscious global citizen according to the biologist? Akkaataa biologistoonni jedhanitti lammii dammaqina qabu amala lammii dammaqina qabu kan ta'e kan armaan gadii keessa isa kam jedha. So the answer should be D. Assume personal responsibility and engages in a positive impact. Means that conscious global citizen assume personal responsibility and engaged in action that lead to positive impacts, which is crucial in fostering sustainable development. Question number 16. What is the transgenic organisms? Organism yookiin lubbu qabeessa diqaalame kan jennuun kan akkamiiti jedha. So the answer should be D. An organism that has received genetic material from different organisms. Kanaaf organismiin tokko genetic material organismii biraarraa kan fudhate yoo kan diqaalamu ta'e organismiin sun transgenic organisms yookiin organismii diqaalama jennaan jechuudha. Means that the transgenic organisms is one that has received genetic material from different species or other species often achieved through recombinant DNA technology. Kanaaf organismii tokko diqaalamsuudhaaf jiinii organismii tokko fuunee organismii biraa irratti gaafa apply goonu recombinant DNA technology fayyadamuudhaan waan kana gaggeessina jechuudha. Question number 17. Which microorganisms is involved in production of cultured buttermilk? Organismota armaan gadii keessaa aannan buttermilk jedhamu oomishuudhaaf kan gargaaru kam jedha. So the answer should be C. Streptococcus remoris jedhama jechuudha. Means that cultured milk is made by adding Streptococcus remoris to pasteurized skim milk, initiating fermentation until specific characteristics are achieved. Question number 18. What is the primary purpose of fermentation in bread making? Fermentation in daabboo tolchuu keessatti adeemsi fermentation faayidaan isaa maali jedha. So the answer should be A. To leaven the bread by releasing gas to create spongy texture. Gaheen gaafa lixii daabboo tolchuudhaaf lixiin bukeeffamuuf akka lallaafaa ta'uu fi texture yookiin boca bareedaa akka qabaatu gochuudhaaf jechuudha. Means that fermentation in bread making primarily aim to leaven the dough by releasing gas which result in porous and spongy texture rather than producing alcohol. Question number 19. What is the first vitamin produced through bacterial fermentation process? Vitamin yeroo jalqabaatiif adeemsa fermentation process jedhan bacteria irraa oomishame isa kam jedha. So the answer should be C. Vitamin C. So means that vitamin C was the first vitamin produced using bacterial fermentation process, marking a significant advancement in biotechnology. Question number 20. Which product is made from fungus Fusarium, Vetanatium, and serves as meat substitute? Fungasi Fusarium, Vetanatium jedhamurraa productiin oomishame yookiin wanti oomishame kan akka bakka bu'aa fooniitti jedhamu fudhatamu isa kam jedha. So the answer should be B. Mycoprotein. Means that mycoprotein created from Fusarium Vetanatium is as used meat substitute due to its filamentous texture and also distinguishing it from product like spirulina, which is cyanobacteria. Question number 21. Which one of the following show how an animal feed called protein is produced? Sooranni bineeldota protein jedhamu akkamiin akka oomishamu kan agarsiisu kan armaan gadii keessa isa kam jedha. So the answer should be B. By mass culture of bacterium
metallophilus metallotrophs. Means that protein is an animal feed produced by cultivating the bacterium Metallophilus metallotrophs on the large scale using biotechnology. Kanaafuu soorata bineeldaa kana kan oomishnu bacteria Metallophilus metallotrophs jedhamu kana fayyadamuudhaan biotechnology large scale dhaan biotechnology keessatti oomishuu dandeenya jechuudha. Question number 22. Which of the following is global of biofortification in goal of biofortification in food production? Kaayyoon biofortification soorata oomishuu keessatti qabu kan ta'e kami jedha. So the answer should be C, improved micronutrient content. Means that biofortification aims to enhance the nutrient content of stable crops, including improved micronutrient, protein, oil, and vitamin content. Question number 23. What is the primary process used by organisms like Microbes in bread making? Kaayyoon guddaan raacitii fayyadamu daabboo tolchuu keessatti raacitii fayyadamu faayidaan isaa maaliif jedha. So the answer should be D, leavening the dough by releasing gas. Means that during bread making, Microbes primarily contribute leavening of the dough by releasing carbon dioxide gas, which makes dough porous and also spongy. Question number 24. What is genetically modified organisms? Organism genetics in isa foye kan jennun kan akkamiti. So the answer should be C, organisms that receive genetic material via recombinant DNA technology. Means that genetically modified organisms are organisms that have received genetic material from other species using recombinant DNA technology. Kanaafuu organismiin gene isaa fooyya'e yookiin organismiin diqaalame kan jennuun organismii gene organismii biraarraa fudhatee adeemsa recombinant DNA technology dhaan gene isaa fooyya'eedha jechuudha. Question number 25. Which one of the following is a key application of biotechnology in food processing? Application biotechnology keessa kan soorata oomishuu keessatti yookiin soorata adeemsa soorata oomishamuu keessatti application biotechnology kan ta'e kami jedha. So the answer should be D, production of beer, wine and Sprite kunniin application biotechnology dhaan kanneen oomishamanidha. Means that biotechnology in food processing encompasses fermentative production process like brewing beer, wine and like non-biological industry application. Question number 26. Which microorganisms is usually used for leavening bread making in biotechnology? Microorganisms daabboon akka sirriitti bukaa'uuf yookiin lixeen miicaqame akka sirriitti bukaa'uuf microorganisms biotechnology fayyadamu kan ta'e kami jedha. Yeroo baay'ina kan irra deddeebiidhaan biotechnology fayyadamu kami kan ta'e kami jedha. So the answer should be A, Microorganisms. Means that Microorganisms is microorganisms usually used for leavening bread making in biotechnology. Kanaafuu irshoo yookiin raacitiin nu jennu microorganism of keessaa qaba jechuudha. Microorganism kun Microorganisms jedhama. Innis lixeen yookiin daabboon akka bukaa'ee tolu kan godhudha jechuudha. Lixii yoo miicaqame jechuudha. Question number 27. How is spirulina used as food source in some part of the world? Spirulina microorganism jennuun akka madda soorataatti addunyaa irratti fayyadam. Kanaafuu akkamitti akka soorataatti fayyada kan jedhudha. So the answer should be D. It can be eaten in natural form or added to other food and beverage. Kanaafuu spirulina kan jennuun kun harvested natural environment yookiin naannoo uumamaa harvested yookiin kasaasabamu yoo ta'u inni soorata biraatti dabaluudhaan yookiin ammoo kophaa isaas yookiin ammoo alkoolii garagaraatti dabaluudhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Question number 28. Which microorganisms is used in making cultured buttermilk? Microorganismin aannan buttermilk jedhamu oomishuudhaaf gargaaramnu yookiin itti fayyadamnu kam jedha. So the answer should be C, Streptococcus ceremonis. Means that cultured milk is made by adding Streptococcus ceremonis to pasteurized skim milk, lead to fermentation and result in desired consistency and flavor.
Question number 29. Which microorganisms is primarily used in production of yogurt? Microorganism armagadi keessa urgo omishuudhaaf kan itti fayyadamnu kanneen ta'an isa kam jedha. So isaan kam jedha. So the answer would be B. Streptococcus, Thermophilus, and Lactobacillus bulgaris are microorganisms that used for production of yogurt. Means that Streptococcus, Thermophilus, and Lactobacillus bulgaris are microorganisms that primarily used in production of yogurt. Kanafu microorganisms Streptococcus, Thermophilus, fi Lactobacillus bulgaris jennuun urgoo oomishuudhaaf microorganisms jalqabaan faayidaa kennanidha jechuudha. Question number 30. Which product is derived from Cyanobacterium spirillum? Productin Cyanobacterium spirillum jedhamurraa oomishamu yookiin irraa argamu kan ta'e kam jedha. So the answer should be C. The bacterium used for fermenting meat. Means that spirillum is harvested and processed into dark green pellets or powder, which can be added to food and sold in healthy food stores. So the answer should be B. Dark green plates and powder sold in healthy food stores. So the answer should be B. Question number 31. What is the primary purpose of biotechnology in agriculture? Faayidan jalqaba biotechnology qonna keessa qabu kan ta'e kam jedha. So the answer should be C. To increase crop yield and develop novel product. Gahin biotechnology qonna keessatti qabu biqiloota sanyii gaarii yookiin callaa gaarii kennan oomishuu fi akkasuma sanyii haaraa oomishuudha jechuudha. Innis adeemsa contamination yookiin ammoo faalamni akka hin jiraannetti yookiin xuraawwan akka hin baay'anne gochuudhaan kan oomishuudha jechuudha. Question number 32. How is single cell protein produced? Single cell protein kan jennuun akkamitti oomishamuu danda'a? Gaafi deebisaa daadha from waste materials such as molasses and agricultural wastes. Means that single cell protein is typically produced from waste material such as molasses, from sugar refining and petroleum byproduct, and also emphasizing the use of biotechnology for productivity. Question number 33. What is the primary role of enzyme in biological washing powder? Wantoota uffataan miicinu kan biologically kanneen oomishaman keessatti gaheen enzyme maalidha jedha. So the answer should be C. Break down proteins and fat in fat stains. Kanaafuu enzymoonni kanneen akka proteins and lipids kanneen jennuun saamunaa keessatti wanti dabalamaniif jechuudha. Saamunaa keessatti dabalamaniif wantoota haaluma salphaan caccabuu hin dandeenye kanneen akka bulbulamuu hin dandeenye kanneen akka proteinii fi coomaa bulbulanii haaluma salphaan molekuulii xiqqatti jijjiiruudhaan akka jara uffatarraa ba'an gochuudhaaf enzymiin saamunaa keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Question number 34. Which process stage in wastewater treatment is significantly reduce BOD or biological oxygen demand through microbial action? Bishaan xuraawaa qulqulleessuu keessatti kan biological oxygen demand hir'isuudhaaf yookiin microbial action hir'isuu keessatti treatmentiin sadarkaa stage kamirratti gaggeeffamani kun jedha. So the answer should be B. Secondary treatment with activated sludge. Means that secondary treatment involves the microbial oxidation process such as activated sludge to further reduce biochemical oxygen demand, improving water quality. Question number 35. Which area is not a practical application of transgenic technology in livestock? Organismii lubbu qabeessa yookiin bineelda qaalomsuu keessatti biotechnology keessatti kan hin gaggeeffamne yookiin kan nama application nama practical application hin taane kam jedha. So the answer will be A. Improving solar panel efficiency kan jennuun transgenic technology gaggeessuudhaaf practically kan hin fayyadamnedha jechuudha. Means that improving solar panel efficiency is unrelated to livestock or genetic engineering application. Question number 36. What is the one benefit of using tissue culture in plant production? Tissue culture fayyadamuun
oomisha biqilootaa keessatti faayidaan inni tokko kan ta'e kam jedha. So the answer will be C, producing disease-free and high-quality planting material. Means that tissue culture helps to produce disease-free, high-quality and planting material, which is highlighted as an important application, especially for developing countries. Question number 37. Which one of the following type of plant propagated through tissue culture? Biqiloota armaan gadii keessaa kan tissue cultureedhaan oomishame biqiltuu kam jedha. So the answer should be A, orchids. Means that plants such as orchids, palm trees, bananas, and carrot are example of propagated plants through tissue culture technique. Biqiloonni kunneen biqiloota tissue cultureedhaan oomishamanidha jechuudha. Kanneen orchid, palm tree, banana, carrot kanneen jennu jechuudha. Question number 38. What is the genetic engineering primarily used for? Genetic engineering jalqabarra faayidaa isaa kan ta'e kam jechuudha. So the answer should be B, production of pharmaceuticals, gene therapy and transgenic organism development. Kanaafuu gahin genetic engineering inni sirriitti itti fayyadamnu jalqaba irratti itti fayyadamnuuf oomisha dawaalee garaagaraa akkasuma fi bineeldota yookiin lubbu qabeeyyii diqaalomsuudha jechuudha. Means that genetic engineering involves transfer of DNA to produce transgenic organisms which applied in pharmaceuticals, gene therapy and developing transgenic plant and animals. Question number 39. Which of the following practical application of transgenic technology in livestock? Kan armaan gadii keessaa lubbu qabeeyyii diqaalomsuuf application in fayyadamnu kan ta'e kam jedha. So the answer should be B, increasing feed utilization and growth rate. Kanaafuu wanti lubbu qabeeyyii diqaalomsuuf faayidaa injarri nuu kennan akka dabaluu fi akkasuma sadarkaan guddina isaanii akka saffisuuf jechuudha. Means that transgenic technology in livestock aims to improve traits like feed utilization, growth rate, disease resistance, making it a valuable tool in animal agriculture. Question number 40. What is the one benefit of using tissue culture techniques in plant production? Tissue culture wanti fayyadamnuuf oomisha biqilootaa keessatti faayidaa isaa kan ta'e kam jedha. So the answer should be C, producing rapid production of uniform plant in high quality. Biqiloota dabnee biqiloota wal fakkaatan quality gaariidhaan oomishuudhaaf jechuudha. So the tissue culture is important for quickly producing uniform and high quality plants, especially beneficial in developing country for efficient agriculture. Question number 41. Which of the following human drugs is produced through fermentation of transgenic bacteria? Dawaalee dhala namaa kanneen armaan gadii nama dhalaatti dhala namaatiif kennamu kanneen adeemsa fermentation oomishan keessaa transgenic bacteria yookiin bacteria diqaalomarraa kan oomishamu kam jedha. So the answer should be D, insulin. So insulin for diabetes is produced by fermentation of transgenic bacteria that have received appropriate gene for humans. Question number 42. Which of the following scientists discovered penicillin from mold fungus? Scientists penicillin yookiin dawa antibiotics penicillin jedhamu mold fungus irraa argate scientist armaan gadii keessaa kam jedha. So the answer should be A, Sir Alexander Fleming in 1928. Means that penicillin is the best known antibiotics which is discovered by Sir Alexander Fleming in the year of 1928, revolutionized the field of medicine. Question number 43. Which one of the following area biosensors are not used? Area armaan gadii keessa biosensoriin kan keessatti hin fayyadamne yookiin keessatti hin fayyadne kan ta'e kam jedha. So the answer should be D, space exploration. Means that the application of biosensors used in many areas, including healthcare, food and beverage and environmental monitoring, but is not in space exploration. Question number 44. Why do not antibiotics affect human cells that kill bacteria cells? Antibiotics yookiin dawaan gaafa liqimsinu bacteria ajjeesa garuu immoo seelii namaarraa dhiibbaan gahu kun maaliif jedha. So the answer should be B, animal cell like cell wall and have different protein production structure. Means that antibiotics do not damage human cell because animal cells do not have cell wall and
the structure involved in protein production is different. Kanaafuu antibiotics wanti seelii namaa irratti dhiibbaa hin geessineef dhalli namaa cichaa seelii waan hin qabneef cichaa seelii akkasuma deebi'amu haalli proteiniin itti oomishamu seelii structurein proteiniin qaama namaa keessa jiru kan baakteeriyaa irraa adda waan ta'eef jechuudha. Question number 45. What role does Thiobacillus ferrooxidans play in biomining? Bacterian Thiobacillus ferrooxidans kan jennuun albuuda baasuu keessatti gaheen isaa maali jedha. So the answer should be B. It oxidizes sulfur in ores to release metals like copper. Means that Thiobacillus ferrooxidans is the bacteria that oxidize sulfur in ores, releasing metals such as copper into water-soluble form. Question number 46. Which of the following is primary use of biosensor in food and brewing industry? Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa biosensorii nyaataa fi industirii nyaataa fi dhugaatii oomishuu keessatti qabu kan ta'e kam jedha. So the answer should be B. To ensure quality and safety food. Means that biosensor kan jennuun kun industirii nyaataa fi dhugaatii keessatti qulqullina nyaataa akkasumas sooranni sun safety ta'uu fi akkasuma dhugaatiin achi keessatti oomishamu sun qulqullina qabaachuu fi akkasuma naannoo irratti dhiibbaa kan hin qabnee fi yookiin faalama kan hin finne akkasuma wanti sun naturally kan uumamaati moo artificial wanti itti dabalamu ingredientiin garagaraatti dabalamu artificial moo kan uumamaati jennee adda baasuudhaaf biosensoriin itti fayyadamna jechuudha. Adda baasuudhaaf itti fayyadamna. Question number 47. What are the main components of biosensor? Componentonni biosensoriin fayyadamuudhaan wantoota garagaraa yookiin dhugaatii keessatti kontentii jiran waan garagaraa kana adda baasuudhaaf detect gochuudhaaf wantoonni itti fayyadamu. Component biosensory kanneen jennuun isaan kamidha. So that should be B. Biological recognition element and the transducer are the component of biosensor. Means that biosensor consists a biological recognition element such as enzymes or antibodies and transducer that convert biological interactions into measurable electrical signals. Question number 48. How do antibiotics differ from fermentation product of microorganisms? Antibiotics in akkamin fermentation microorganism irra wanti adda isa godhu maali jedha. So the answer should be A. Antibiotics are complex organic compounds synthesized by microorganisms. Means that unlike fermentation product, antibiotics are complex organic compounds synthesized by microorganisms such as bacteria and fungi to inhibit growth of other organisms. Question number 49. Why are methods like biohydrometallurgy become more important in mining? Malli biohydrometallurgy jennu kun albuuda baasuu keessatti sirriitti faayidaa qabeessa. Sababni isaa maaliif jedha. So the answer should be B. They allow extraction of metals from less or concentrated source. Kanaafu sibiilota oorii isaanii hamma xinnoo oorii isaanii keessa argaman keessa extract gochuuf biohydrometallurgy sirriitti gargaara jechuudha. Kanaaf a high grade of mineral ores become more scarce and metallurgy provide an important solution for extracting metals efficiently from lower concentration source using microorganisms. Question number 50. Which organism is prophylactic source of antibiotics? Organism armaan gadii keessa antibiotics sirriitti kan irraa oomishamu yookiin madda antibiotics jedhamuudhaan sirriitti kan beekamu kami jedha. So the answer should be D. Actinomycetes. Means that actinomycetes are filamentous bacteria known to produce antibiotics like streptomycin, rendering them significant source. Question number 51. What process allows transgenic bacteria to produce human drug-like solute? Transgenic bacterian diqaalome dawaa sukkaara dhala namaa oomishuuf wanti adeemsa itti gargaaramnu maal jedhama? Adeemsa kamiitiin insulinii bacteria diqaaloma irraa oomishuu dandeenya kan jedhudha. So that should be A. Fermentation. Means that transgenic bacteria undergo fermentation to produce human drugs such as insulin, aided by receiving the appropriate human gene. Question number 52. What is the primary function of biosensor in biotechnology?
faayidaan biosensory biotechnology isa jalqabaa yookiin gaheen biosensory biotechnology keessatti qabu gaheen inni jalqabaa kami jedha. So the answer should be D, to convert biological reaction into electrical current. Means that biosensor function by converting biological reaction into electrical signals for measurement and analysis. Question number 53. In forensic science, what increase the reliability of DNA analysis over the techniques? Forensic science keessatti DNA analysis gochuun baay'ee sirriitti ragaa qulqullina qabu akka argannu godha. Kun maaliif jedha? So the answer should be C, accuracy of genetic fingerprint. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa DNA forensic science keessatti analysis goonu fingerprintiin nama hundaayyuu garagara. Kanaaf ashaaraan nama hundaa garagara waan ta'eef kun akka ragaa sun ragaa qulqullina qabu yookiin qabaatu fi nama hundaaf adda waan ta'eef kun high reliability isaa godha jechuudha. Question number 54. Which microorganisms is involved in microbiological mining for extracting copper? Microorganisms armaan gadii keessaa albuuda microorganisms baasuu keessatti copperii extract gochuudhaaf microorganismin fayyadu kam jedha? So the answer should be B, Thiobacillus ferrooxidans. Means that Thiobacillus ferrooxidans is used in process of leaching, extracting metals like copper from the ores through sulfur oxidation. Kanaafuu Thiobacillus ferrooxidans kan jennu kun sulfurii oxidize gochuudhaan wantoonni sibiilonni akka copperii akka orii isaanii irraa extract ta'an godha jechuudha. Question number 55. Which human pharmaceutical is produced using transgenic bacteria? Dawaalee dhala namaatiif kennamu kan armaan gadii keessaa isa kamtu bacteria diqaalom irraa oomishama jedha? So the answer should be C, insulin for diabetes. Kanaafuu dhibee sukkaaraatiif insuliniin bacteria diqaalom irraa oomishama jechuudha. Insulin for diabetes is one of the human drugs that produced using transgenic bacteria. Question number 56. What is the main biological function of actinomycete? Faayidaan actinomycete yookiin biological function actinomycete maal jedha? So the answer should be C, to produce antibiotic streptomyces. Means that actinomycetes are filamentous bacteria that involve well-known producing antibiotics such as streptomycin, which is important for treating bacterial infection. Question number 57. How do some antibiotics interact with bacterial cell? Antibiotics yookiin kiniiniin akkamiin seelii baakteeriyaa wajjin interact godha kan jedhudha yookiin antibiotics akkamitti baakteeriyaa irratti dalaga kan jedhu alaallu. So that should be D, by disrupting cell wall production. Means that antibiotics can disrupt production of bacterial cell wall, preventing reproduction and causes cell lysis. Question number 58. For what main purpose are biosensors used in environmental monitoring? Faayidaa maalidha biosensoriin naannoo keessatti to'annoo naannoo keessatti fayyadamna kan jedhudha. So the answer should be A, to check water quality. Means that biosensors are used in environmental monitoring to assess factors which are water quality, ensuring safety and environmental health. Kanaafuu biosensorii wanti naannoo keessa fayyadamnuuf qulqullina bishaanii adda baasuudhaaf akkasuma naannoo faalamuu fi dhiisuu adda baasuudhaaf biosensorii naannoo keenya keessatti ni fayyadamna jechuudha. Question number 59. How do bacteriostatic antibiotics function? Bacteriostatic kan jennuun antibiotics bacteriostatic kan jennuun akkamitti dalagaa gaggeessa dalagaa isaa baha kan jedhudha. So that should be B, by preventing bacteria from reproducing. Means that bacteriostatic antibiotics work by stopping bacteria from reproducing as opposed to killing them indirectly. Bacteriostatic antibiotics bacteriostatic jennuun akkaataa inni itti hojjetu bacteria akka wal horre dhaabuudhaan kallattiidhaan bacteriaan ajjeesuuf bacteriaan akka waliin horre kan dhorgudha jechuudha. Question number 60. What is the reason for chemically altered penicillin in laboratory? Penicillin bacterioorganismotaan bacteriaadhaan hojjetamerraa gaafa laboratory keessatti wanti keemikaala garagaraatti dabaluuf sababa maaliif jedha? So that should be
C, to make more effective for different diseases. Dhukkuboota garaagaraa irratti effective yookiin akka sirriitti ciminaa fi dhookaa dhukkuba nurraa fayyisuuf jechuudha. Means that penicillin is chemically altered in laboratory to become more effective and made to order for use of against different disease. Question number 61. How forensic science can determine parentality with nearly absolute certainty. Forensic science in abbaa daa'ima mirkaneessuu keessatti akkamitti hojjetaa kan jedhudha. So the answer should be C, by analyzing DNA fingerprint from VNTR lossy. Means that forensic science can determine forensic science in akkaataa abbaa daa'imaati mirkaneessuun DNA fingerprint fudhachuudhaan variable number tandem repeated lossy kan jedhu irraa laaluudhaan daa'imni sun kan eenyu akka ta'e wal bira qabuudhaan daa'imni sun genetic pattern yookiin genetic pattern abbaa nama kamii akka qoodate ilaaluudhaan abbaa daa'ima sanii mirkaneessa jechuudha. Question number 62. What is the role of human drugs like insulin, growth hormone and tissue plasmogen activator? Dawaaleen dhala namaa kanneen akka insulinii yookiin dawaa sukkaaraa, growth hormoonii guddinaa fi tissue plasmogen activator kanneen jennuun gaheen isaanii maali jedha. So the answer should be A, they are produced by transgenic bacteria for treating medicinal condition. Dhukkuboota garaagaraa ittisuudhaaf kanneen oomishamanidha jechuudha. Isaanis bacterial transgenic bacteria kun bacteria diqaaloomirraa kanneen adeemsa fermentation isaan oomishamuudhaan dhukkuboota garaagaraa kanneen dhukkuba akka sukkaaraa pituitariin qaama keessatti hir'achuu kanneen ittisuudhaaf kanneen fayyadanidha jechuudha. Question number 63. Why is forensic science is considered as reliable compared to other investigation approach? Forensic science in qorannoowwan biraa hojii wal bira qabne ilaallu baay'ee qabatamaadha jechuudha. Kun maaliif ta'edha? So the answer should be D, DNA fingerprinting is one of the most accurate forensic science technique. Kana jechuun forensic science in DNA fingerprinting fayyadamuudhaan innis ragaa sirriitti high level kan ta'ee fi sirriitti qabatama kan ta'e waan ta'eef haala kanaan approach ta biraa irraa sirriitti forensic science in akka inni sirri qabatama godhu taasiseera jechuudha inni kun. Question number 64. Which of the following drug is not produced by transgenic bacteria through fermentation? Kanneen armaan gadii keessaa dawaalee armaan gadii keessaa kan bacteria diqaaloomeen adeemsa fermentationiitiin oomishamuu dawaan hin dandeenye kami jedha. So the answer will be D, penicillin. Means that penicillin is produced by mold fungi like Penicillium, not by transgenic bacteria, whereas insulin, growth hormone, tissue plasmogen activator are produced through fermentation of transgenic bacteria. Question number 65. What is the primary role of antibiotics produced by bacteria and fungi in the soil? Faayidaan bacteria fi fungasoonni antibiotics iddoo jiraatan keessatti yookiin biyya keessa jiraatan keessatti wanti isaan antibiotics oomishataniif maali jedha. Dalagaan isaa maali jedha. So that should be B. The exact role is not clear, but they may suppress the competition for resource. Means that antibiotics in bacteria fi fungasoonni biyya keessatti wanti isaan antibiotics oomishataniif sirriitti wanti ifa ta'e hin jiru. Garuu ammoo qorannoon tokko tokko akka ibsutti yeroo hanqinni soorataa jiru orgaanizimoota biraa ofirraa competitionii san yookiin dorgommii san ittiin mo'achuudhaaf oomishatu jedhuudhaan ragaan murtaa'e tokko ni ibsa. Garuu ammoo evidence qabataman sirriitti hin jiru jechuudha. Question number 66. What distinguishes bacteriostatic antibiotics from bactericidal antibiotics? Wanti bacteriostatic antibiotics fi bactericidal antibiotics wanta adda isaan godhu maali jedha. So that should be C. Bacteriostatic stop bacteria from reproducing and bactericidal kills bacteria. Wanti bacteriostatic fi bactericidal antibiotics adda godhu bacteriostatic kan jennuun kun antibiotic kan jennuun kun bacteriaan akka wali horre kan dhaabu yoo kan dhorku yoo ta'u bactericidal antibiotics kan jennuun kun ammoo kallattiidhaan bacteria kan ajjeesudha jechuudha. Question number 67. What is one of the main role of microorganisms in wastewater treatment? Gaheen inni guddaan microorganismoonni
bishaan xuraa'aa qulqulleessu keessatti taphatan kan ta'e kami jedha. So the answer should be D. They help in reducing biochemical oxygen demand of wastewater. Means that microorganisms play a crucial role in reducing biochemical oxygen demand of wastewater, which indicates the level of pollution and amount of oxygen required for decomposition of organic matter. Kanatu maal jechuudha bishaan xuraa'aan tokko biochemical oxygen demand kan sirriitti of keessa kan qabaatu bishaan sun baay'ee faalameera jennaan jechuudha. Kanaafuu microorganismoonni biochemical oxygen demand kana secondary water treatment irratti kan gaggeeffamu ta'u akka biochemical oxygen demand kun xiqqaatu godhu kun ammoo bishaan sun bishaan qulqulleessuu keessatti gahee guddaa kan taphatanidha jechuudha. Question number 68. How does composting benefit soil despite having low nutrient? Composting yookiin composting biyyeedhaaf nitrogen hamma inni qabu xiqqaallee ta'u gabbina biyyee keessatti faayidaa inni qabu maali jedha. So the answer should be A. It creates better preventing root growth. No, the answer should be D. It provides nutrient and improve soil condition. Kanafu deebiin isaa daadha jechuudha. Means that though compost is not rich in nitrogen, it is supplies essential nutrient to the soil and enhance its structure and fertility, making it beneficial for gardening. So the answer will be perfectly D. It provides nutrient and improve soil condition. Question number 69. Which of the following statement best describes how bioremediation function? Kan statement armaan gadii keessa himata armaan gadii keessa bioremediation gahi yookiin dalagaa bioremediation kasarratti ibsu kam jedha. So the answer should be C. It uses microorganisms to transform toxic pollutant to harmless compound. Means that bioremediation kan jennu kun microorganismoota fayyadamuudhaan wantoota toxikii ta'an yookiin wantoota summii ta'an kan naannoo keessa jiran microorganisms fayyadamuudhaan gara wantoota toksiin ta'anitti yookiin summaa waan ta'anitti kan jijjiiru jechuudha. Innis bio transformation fayyadamuudhaan microorganismoonni wantoota summii ta'an gara toksiin summii ta'anitti kan jijjiiranidha jechuudha. Question number 70. What is the significance of aerobic and anaerobic process in modern landfill site? Boolla xuraa'uu itti gallu keessatti wanti adeemsa aerobikii fi anaerobikii faayidaan isaanii maali jedha. So that should be A. They both increase landfill capacity without adding waste. Kanaafuu faayidaan isaanii naannoo irraa xuraawaan akka dhabamu yookiin akka badu godhu kun ammoo naannoo irratti xuraawaan akka hin dabalamne godhu jechuudha. So that should be A. Means that in modern landfill site anaerobic process lead to production of methane, a gas that can be collected and utilized as source of energy, thereby transforming waste into use of resource. Which of the following is key difference between biodegradable and non-biodegradable wastes? Garaagarummaan xuraa'uu caccabuu danda'uu fi xuraa'uu caccabuu hin dandeenye kan jennu maali jedha. So the answer should be D. Biodegradable wastes are break down naturally. Means that biodegradable wastes consists of organic material that can be decomposed through natural processes, while non-biodegradable wastes does not break down easily and remains in environment for long period. Biodegradable kan jennuun xuraa'uu haaluma salphaadhaan organic material haaluma salphaan burkutaa'uu danda'a yoo ta'an xuraa'uun burkutaa'uu hin dandeenye yookiin bullaa'uu hin dandeenye yeroo dheeraaf kanneen turan non-biodegradable waste jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Question number 72. What is one of the main goal of waste water treatment? Kaayyoon inni guddaan bishaan xuraa'uu qulqulleessuu yookiin bishaan faalamee qulqulleessuu maali jedha. So the answer should be B. To remove undesirable substance and hazardous microorganisms. Means that bishaan xuraa'ee jalqabaan wanti nu qulqulleessinuufi wantoota naannoo irratti miidhaa geessan substaansii harmi fuulii ta'an keessaa dhabamsiisuudhaaf akkasuma microorganismoota dhiibbaa geessan yookiin dhala namaa irratti dhiibbaa garaagaraa yookiin dhibee garaagaraa fidan hambisuudhaaf bishaan xuraa'een ni qulqullaa'a. Kun ammoo ergasii ammoo bishaan qulqullaa'e kun ammoo deemee bishaan
lagaa kan namni bishaan uumamaatti makamaa jechuudha. Question number 73. Which microorganism is primarily responsible for methane production in landfills? Biogas keessatti methane production yookiin gaazii methane jennu oomishuu keessatti microorganismin jalqabaan itti gaafatamummaa fudhatu kan ta'e kam jedha. So that should be methanogens. Means that methanogens are a type of archaea that convert carbon dioxide and organic material into methane in anaerobic environment such as landfills. Question number 74. What is the role of fungus and bacteria play in composting process? Faayidaan fangasi fi bacteria adeemsa composting qopheessuu keessatti qaban dalagaa isaanii kan ta'e kam jedha. So that should be A. They break down organic matter to form carbon dioxide, water and humus. Means that fungus and bacteria decompose organic material during composting. Yeroo composting gaggeeffamu keessatti bacteria fi fungusonni orientoota organic material ta'an burkuteessuudhaan gara carbon dioxide bishaanii fi gara humus yookiin gara biyyeetti jiruudhaan gabbini biyyee akka dabaluu fi hammi nitrogen xiqqaalee ta'u gabbini biyyee akka dabaluu fi biyyeen akka fooyya'u godhu jechuudha. Question number 75. What process is primarily used for genetically engineered bacteria in bioremediation? Bioremediation keessatti bacteriaan genetically fooyya'ee want adeemsa itti fayyadamnu yookiin gaheen isaa maal jedha. So that should be C. Break down pollutant into harmless compound. Kanaafuu genetically engineered bacteria kan jennu bioremediation kan itti fayyadamnuuf wantoota summii ta'an yookiin wantoota faalama naannoo fidan gara wantoota faalama fidneetti jijjiiruudhaaf genetically engineered bacteria kana bioremediation keessatti fayyadamna jechuudha. Question number 76. During wastewater treatment, what is the main purpose of secondary treatment phase? Yeroo bishaan xuraa'e qulqulleessinu keessatti stage lammaffaa kun sadarkaa lammaffaa qulqulleessa sadarkaa lammaffaa phase lammaffaa kan jennuun faayidaan isaa maali jedha. So that shall be D. Microbial oxidation to reduce biochemical oxygen demand. Microorganismota oxidation isaanii fayyadamuudhaan biochemical oxygen demand hir'isuudhaaf jechuudha. Secondary treatment phase involves microbial oxidation to significantly reduce biochemical oxygen demand in wastewater. Question number 77. What is a significant byproduct of anaerobic process in landfills site? Anaerobic productin byproduct kan ta'e landfill keessatti yookiin anaerobic process kan jennuun adeemsa oxygen hin barbaanne kan jennu keessatti significant product yookiin productin faayida qabeessa kan ta'e kam jedha. So that should be B. Methane. Means that anaerobic process in landfill site produce methane, a gas that can be a fire hazard or used as fuel source. Question number 78. How toxic mercury made non-toxic through bioremediation? Adeemsa bioremediation keessatti mercury baay'ee summii ta'e karaa kamiin gara summiin taanetti jijjiiruun danda'ama jedha. So the answer should be A. Process to non-compound by bacteria. Bacteria fayyadamuudhaan adeemsa bioremediation keessatti mercury baay'ee toxic ta'e gara non-toxic jedhamuu hin danda'a jechuudha. Means that mercury is made non-toxic through bioremediation by mercury resistant bacteria which convert into non-toxic compound. Question number 79. Which component is not considered as biodegradable? Kana armaan gadii keessaa xuraa'uu burkutaa'uu hin dandeenye kan ta'e kam jedha. So that should be wantoota burkutaa'uu hin dandeenye kan ta'e kam jedha. D. Metal. Sibiilota jechuudha. Sibiilonni haaluma salphaan burkutaa'uu hin danda'an jechuudha. Means that metal is categorized as non-biodegradable because it does not naturally decompose like organic materials such as fruit, pels, paper or vegetable wastes. Question number 80. Which one of the following is the main advantages of composting food waste? Kanneen armaan gadii keessaa faayidaan soorata compost gochuu yookiin ammoo wantoota haftee soorata compost gochuu compost jijjiiruu kan ta'e kam jedha. So that should be A. Reduce landfills volume and improve soil condition. Wanti compostiin fayyadamnu compost ganuuf xuraa'uu garaagaraa wal qabne faalama naannoo hir'isuu fi akkasuma
condition biyyee yookiin biyyeen akka fertilize yookiin gabbina biyyee dabaluuf jechuudha. Means that composting reduce volume of organic wastes that ends up in landfills and also enrich soil through adding humus and enhancing its condition. Number 81. Which of the following type of plant is propagated through tissue culture? Because harmangadi keessa tissue culture is propagated can come jedha. So that should be a orchids. Means that plants such as orchids, palm tree, bananas, and carrot are example of propagated plants through tissue culture technique. Means that question number 82. What is genetic engineering primarily used for? Genetic engineering in jalqabarra maaliif fayyadamna yookiin faayidaan genetic engineering kan ta'e kam jedha. So that should be production of pharmaceuticals, gene therapy, and transgenic organisms. Means that genetic engineering involves transferring DNA to produce transgenic organisms which applied in pharmaceuticals, gene therapy, and developing transgenic plant and animals. Question number 83. What is the significance of methane production during wastewater treatment? Faayidaan methane oomishu yeroo wastewater treatment keessatti maal jedha. So that should be methane can be used as fuel to empower the plant. Means that methane is produced during anaerobic digestion sludge in wastewater treatment. It can be used as a source of energy for facility itself. Question number 84. Which treatment correctly described with bioremediation? Statements correctly described bioremediation. Statements are mangadi kesa. Okay, mangadi kesa. Why bioremediation is sorry can take ham jeda. So that should be using microorganisms to detoxify environmental pollutant. Means that bioremediation uses living organisms such as bacteria to break down pollutant into non-toxic compound, often through metabolic process. Question number 85. What is the compost primarily used for after it is produced? Composting erga oomishne booda wanti itti fayyadamnuuf faayidaa maaliif jedha. So that should be improve soil condition. Soil qabiyyee biyyee akka fooyya'uuf jechuudha. Means that compost is used for improved soil condition by adding nutrient and enhancing soil quality. It is nitrogen content is not high. Question number 86. Which bacteria are primarily used as biopesticide in agriculture? Bacterian akka qoricha ilbiisotatti qonna keessatti fayyadamnu kan ta'e kam jedha. So that should be Bacillus Transgenic and Bacillus populae are the most bacteria used for as a biopesticides. Means that Bacillus Transgenic and Bacillus populae are the primary bacteria of interest used as biopesticide, with Bacillus transgenic applied to variety of crop and Bacillus populae through Japanese beetle larvae. Question number 87. What is the purpose of using TI plasmid in creating genetically modified plant? Faayidaan TI plasmid fayyadamu biqiloota genetically isaanii fooyyessuudhaaf wanti inni fayyadamnu maaliif jedha. So that should be to introduce desired traits such as glyphosate resistance. Means that the TI plasmid from Agrobacterium tuminaceae is used to introduce transgenes such as glyphosate resistance into plants to conifer resistance to bactericides. Herbicides. Question number 88. Which of the following is concerned related to insect resistant crops? Kan almangadi keessa insect resistant crop wajjin kan wal qabate kam jedha. So that should be evolution of resistance by pest insect pests. Means that insect resistant crop may lead to evolution of resistant pests as well as potential impacts on other species and gene transfer to non-target plant. Kanafu qoricha tokko midhaan tokko yeroo akkaataa ilbiisa tokko ofirraa dandamachuu danda'u yeroo oomishnu jiiniin isaa biqiloota biraa darbee dhiibbaa geessisuu danda'a. Kana yaada keessa galchuun barbaachisaadha jechuudha. Question number 89. What is one of the primary use of transgenic animals? Faayidaan bineelda xiqqaalomee kan ta'e kam jedha. So that should be producing recombinant protein in their milk or eggs.
faayidaan nu bineeldota xiqqoo lame fayyadamnuuf pirootiinota barbaachisoo ta'an of keessatti akka oomishuu waan danda'anii fi akkasuma aannan pirootiinii barbaachisoo of keessaa qabu waan oomishaniif jechuudha. Question number 90. How do herbicide contain glyphosate become harmless? Dawaan arama kan glyphosate of keessaa qabu akkamitti harmless yookiin dhiibbaa akka hin geessine akkamiin godhuu dandeenyadha. So that should be D by they become harmless upon reaching the soil. Jechuun kan jechuun dawaan tokko glyphosate kan of keessaa qabu ta'e dawaan arama yeroo inni deemee biyyeedha qabutti neutralize ta'e waan deemuuf yeroo kana target unwanted plant balleessuudhaan isaan naannoo irratti dhiibbaa dheeraa dongeessin yeroo dheeraa dongeessin badaa jechuudha. Question number 91. What is the main outcome of anaerobic process occurring in modern landfill site? Anaerobic process kan jennu landfill site keessatti outcome kun bu'aa isaa inni guddaa ta'e kam jedha. So that should be C, generation of methane. Means that anaerobic process in landfill site lead to generation of methane, a significant byproduct which can be handled without proper management. Question number 92. What is the role of genetically engineered bacteria play in bioremediation? Bioremediation keessatti bacteriaan genetically engineered ta'e yookiin genetically fooyyee ga'een isaa maali jedha. So that should be D, they break down toxic pollutant into non-toxic compound. Means that genetically engineered bacteria in bioremediation are crucial for break down pollutant into non-toxic compound, helping in the help to detoxify environment effectively. Question number 93. What is the key advantage of biogas production compared to liquefied petroleum gas? Faayidan biogas oomishu isa gaasii uumama irra fayyadamurra faayidan biogas maali jedha. So the answer should be A, biogas is cheaper for human use. Means that biogas gaafa oomishni faayidan isa gaasii uumama irra haaluma salphaan gatii salphaadhaan yookiin odoo birriin baasin yookiin baajetan baasin haaluma salphaadhaan naannoo keenyatti biogasii oomishannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Question number 94. What is the purpose of using protease in biological washing powder? Oomisha saamunaa keessatti wanti enzyme fayyadamnuuf process kan jennuun enzyme process jedhamu fayyadamnuuf maaliif jedha. So that should be B, to dissolve protein based stains like blade and egg. Sababin wanti protease enzyme saamunaa keessatti amma oomishne dabalee oomishnuufi wantoota akka proteinii yookiin wantoota akka dhiigaa hanqaaquu yeroo uffata keenya irra bu'e irraa haaluma salphaa dhiqamee akka ba'uuf proteasiin saamunaatti dabalama jechuudha. Means that protease in biological washing powder target and dissolve protein based stains such as blade and egg, improving washing efficiency. Question number 95. What is the key difference between antibiotics and animal cell in terms of cell structure? Garaagarummaan antibiotics animal cell jidduu jiru cell structure irratti hundaa'uudhaan maali jedha. So that should be B, antibiotics target cell walls absent animal cell. Kanaafuu wanti antibiotics animal cell irra dhiibbaa geessinee fi antibiotics kallattiidhaan cichaa cell irratti hojjeta jechuudha yookiin cell wal irratti hojjeta. Kun ammoo animal celliin akka antibiotics sanaan hin miidhamne godha jechuudha. Question number 96. How do biological washing powder benefit energy consumption? Saamunaan biological washing powder kanneen jennuun energy kenna yookiin annisaa kenna qusachuu keessatti faayidaan isaa maali jedha yookiin akkamitti annisaa kenna nu qusatadha. So that shall be A, they work efficiently at low temperature. Temperature xannaa keessatti xuraa'uu uffatarraa haaluma salphaan dafanii waan baasaniif kun akka humni namaa qusatamu godha jechuudha. Means that biological washing powder contain enzymes that allow them to cleanse fabrics effectively at low temperature, saving energy by reducing need for hot water. Question number 97. What's the role of do enzyme play in composting process? Adeemsa composting keessatti faayidaan enzyme maali jedha. So that should be D, break down organic matter into humus. Kana jechuun jechuudha baakteeriyoonni yeroo organic matterii microorganisms kanneen akka fangasi baakteeriyaa yeroo xuraa'uu kanneen organic matter jedhan decompose godhan yookiin yeroo burkuteessan enzyme faayidaa isaa maalidha? Organic matter haala salphaan burkutaa gara fertilizer yookiin wanta biyyee gabbisuutti jijjiirama godha jechuudha. Question number 98.
which bacteria is primarily used as biopesticide against Japanese beetle larvae. Microorganisms yookiin bacteria armaan gadii keessa akka farra Japanese beetle larvae farra isaa ta'uudhaan yookiin dawaa isa balleessu ta'uudhaan kan gargaaru kam jedha. So that should be a Bacillus populae isa jennuun jechuudha. Means that Bacillus populae is specifically mentioned as a being used primarily against Japanese beetle larvae, making it effective as biopesticide for this purpose. Question number 99. What is the one advantage of cloning technique in agriculture? Faidan cloning technique cloning qonna keessatti qabu kan ta'e kam jedha. So that should be producing identical organisms with desired trait. Cloning inni jennuun kun organismoota tokko fudhannee organisms irra koppii isa fakkaatu kan amala fooyya'aa qabu kan bu'aa gaarii qabu uniformii kan ta'e wal fakkaatu oomishuudhaaf qonna keessatti sirriitti cloning technique nu gargaara jechuudha. Question number 100. Why are transgenic animals used in biotechnology? Bineeldonni diqaaloman biotechnology keessatti maaliif fayyadamnadha? So the answer should be A, to produce complex protein for medicinal value. Means that transgenic animals are genetically modified to express particular proteins that are otherwise difficult to produce and making them valuable for medicinal application. Wanti biotechnology keessatti bineeldota diqaaloman fayyadamnuu fi proteinii bineeldota diqaaloman kun oomisha kanneen isaan oomishan faayidaa dawaa yookiin meedisinii keessatti fayyadamuudhaaf yookiin meedisinii garaagaraa irraa oomishuudhaaf waan nu gargaaraniif haala kanaaf sababbii kanaaf bineeldota diqaaloman biotechnology keessatti fayyadamna jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi's YouTube channel. Until I come back with other tutorials. Yeroo gaarii sinaa ta'u yeroo itti aanu tutorialii biraa boqonnaa lamarraa gaaflee 100 baasee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. If you have any comment or suggestion yaada yookiin komii yoo qabaattan akkasuma wanta isiniif ta'u qabu waan jechuu barbaadda yoo qabaattan karaa komentii naa barreessuun dagatina. Yeroo itti aanu tutorialii biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. If you have any question or suggestion please write under comment. Until I come back with other tutorial. Good time for you. Thank you. Galatoma.